Einmal Pizza Salami und ein Red Bull. Ja, nehme ich. Nehme ich. Also wenn er... Nehme ich gern. 16th of May, 1839. The unflinching African sun has continued to plague our expedition, making it impossible to dig until dusk. How Professor Herbert managed to find the location in these vast plains of nothingness remains a mystery to me. When I asked him about the tomb again, he told me about the legend of Tin Hanan, the mother of us all. An interesting story in its own right, but I can't help feeling there's more. Later that evening, we uncovered a passage beneath the dunes leading to a sand-covered stone structure. The professor was confident it was the tomb we sought and ordered the others to clear the way late into the dark, cold night. Tomorrow, I shall lead the men into the ancient structure, hoping to reach the burial chamber. No matter what the professor is keeping from me, the dig should yield something interesting to take back to London and the British Museum. Alright. Ja gut. Da ist dunkel. Ist hier irgendwas? When am I free, then shall return to me. Okay. Muss immer mal ein bisschen gucken. Ob hier irgendwas rumsteht, rumliegt. Nehmen Sie bitte die nächste Schublade. Danke. Okay, Streichhölzer haben wir. Also wir brauchen immer noch Chemikalien. Ne? Gut, würde ich sagen. Eine sehr große Halle. Ich bin mir nicht sicher. Ob wir hier sein wollen. Gerade was mit uns geredet oder hat gerade was geredet. Ja gut.
Schickes Bild. Immer diese weißen Enden. Geh mal weg, Stühlchen. Ist nichts drin. 17th of May, 1839. My hands tremble as I write. I feel a need to document my tribulation, for I fear that my memory will fail me if I linger. Today, I took some men and ventured into the dark, ancient passage we uncovered. Our torches burned faintly in the murky air as we slowly made our way underground. The men were superstitious and fearful. They argued loudly, and I felt their strange language getting to me. I mustered my strength and yelled at them to continue down the slopes and broken steps. The crudely carved passage confused me. It looked much older than the 4th century structure we had expected. The twisting path emerged into a great antechamber. The walls were lined with statues unlike any I'd ever seen. Despite their unearthly quality, I felt a strange familiarity toward them, which haunts me still. At the far end of the chamber, a great slab of stone sealed off whatever lay ahead. I gave the order to raise it, and as I pushed through the narrow space, the heavy stone suddenly dropped, sealing me inside. I was trapped. I was trapped. Oh. Okay. Oops. Old tombs. Mhm. Ja gut, ich dachte, wir könnten hier noch was machen, aber scheint. Study, da waren wir gerade drin.
Local History. Let's logs. Ah, jetzt sind wir wieder hier. So. Ah, das können wir auch anmachen. Hallo? Brauchen was, um das kaputt zu schlagen. Da gehen wir gleich rein. May 1839. After pounding the unforgiving stone wall for what seemed like an eternity, I realized it was hopeless. I was trapped. I fell to the ground, gasping for air, trying to focus. That's when I saw a faint blue shimmer. My weakened body was heavy to carry, but I managed to push myself toward the enchanting light. Na Baris, vielen lieben Dank für deine Fünferbombe. Und Dankeschön für die Subgifts an Exo, an Bucky, an Sascha, an Eli und an Red Bread. Vielen lieben Dank und hi. Achso, muss ich jetzt laufen? Ja, muss ich. Na, wie geht's It was dir? waiting for me. Enclosed in dark nothingness, I felt myself drawn to the mystic light. I reached out, closing it in my hands. The faint glow escaped my fingers and began to spark brightly and spirit me away.
unlocking alien memories of spiraling towers, endless deserts, and impossible geometry. The next thing I can remember is the grating sound of stone being lifted, the voices of the Arabs pulling me to safety, and grasped firmly in my hands was the broken pieces of a most peculiar relic. Okay. Gut. Ich bin immer noch ein bisschen benebelt. Ne? So. Wir müssen noch einmal in den anderen Raum. Na, hast du Feierabend? Is old and hasn't been tended to for centuries. When the shadow arrives, it won't take long until things start falling apart. We're just buying time anyway. Let's do what we can. There isn't much to be done about the wars. We should reinforce weak structures. The ground will tremble and there's a risk everything will cave in on us, especially downstairs. Here, and there. Let's get the servants working on it. Western Hall, Easting. Das ist schön, dass es gut geht. Wie du siehst, ich bin hier gerade schon im zweiten Spiel. Resi war gar nicht so lang. Mal gucken, habe ich irgendwo was übersehen. Und gleich ist ja dann auch eh so. Genau, wir müssen jetzt da rein. Das haben wir uns gerade freigespielt. You have to be swift when you activate the first one. You hear that? If it stops, you'll have to start over. Isn't all this a bit excessive? You can never be too careful, Daniel. Ah. Hier kommt jetzt, glaube ich, ein Rätsel. Gehen einmal kurz gucken. So. Genau, das ist die verschlossene Tür. Und da müssten wir jetzt eigentlich dieses Rätsel machen, was er gerade beschrieben hat. Da ist noch ein Zettel. Ja, es ist zu dunkel. Man muss halt vorher... Man muss halt gucken, wo die Bücher sind. Weil wenn das Geräusch dann ausläuft... Hä? Das haben wir... Warte mal. Haben wir mal eben was zum kaputt machen? Ja, ich wollte es ein bisschen anders machen, aber...
There have been stories surrounding. Aha. Ich lese jetzt nicht alles in Englisch hier vor. Oh, warte mal, ging es da noch weiter? Nee. Huch. So. Diaries? Nee. Momentos. Notes. War das hier? Das hier, ne? Eigentlich hatte ich es auch auf Deutsch gestellt, Nabaris, aber es ist leider. So, Diary. In the local